Welcome to episode ingine moto sana. Hii inaitwa Menhacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. So kumbuka on the previous episode nilikuwa kuambia statements you don't want to hear from a girl. Sawa. So kama ujiwatch your episode, that was the previous episode. And also kama unawatch hii video sahi na bado huja subscribe, please consider subscribing because each and every day I'm posting a new video for you. And also kumbuka kuniachia like anytime unabambika na video yangu. Sawa. So on this episode ya leo naenda kukuambia characteristics of Gen Z in the dating scene. Sawa. So join me on this episode and let's go. So kama ujui, Gen Z ni wale wase wenye wamezaliwa from kitu 1997 hapo, unaona? So probably msi yako 25 sahi kwenda chini, una get? So probably from 18 to 25. So one of the characteristic inakuanga that ni wale wase wenye wako more likely kukublue tick, kukugrey tick, unaona? Other than ukikompare wase wenye probably wako beyond 26, wao si mse kidogo ati anaweza kublue tick tu hivyo unless sasa umemboile kabisa. But wenye wako hata sahi wenye wako between 18 to kitu 22 hapo, unajua sahi sasa ndio wana feel yenyewe, sahi sasa ndio wako new in the market nini. Yani kuna venye tu wao mse yako most likely kukublue tick, unaona? And the reason for this ni juu probably wanatakanga kukublue tick ndio either waone kenye utafanya ama either tu akulenganisha ya feel fiti ama feel ni kama like kuna msiana mchase. Una get? There is not always a genuine reason as to why amekublue tick. Saa zingine unapataga tu amefanya tu just for the sake, just because anasikianga mademo wengine blue tick kwa say. Unajua? The other thing about Gen Z, ani wale wasomeamini ma BFF, unaona? Ni ule mwenye like ni wale madem ama machali wenye wezi kosa like BFF of the opposite gender. Lazima ana believe lazima akwe na BFF. And remember what I told you back then. Kuna venye tu saa zingine inakuanganika na ikanga BFF akwenika yeye ni fallback plan wake, unaona? So anytime probably ameachwa na mtu wake anakimbililia BFF. Una get? So it shows you that probably si wenye wako Gen Z kuna venye kidogo wako emotionally fragile. So kuna venye lazima aikemse hapo karibu so that I feel ni kama umse anaweza kuwa na ni comfort ile time probably mtu wangu kuna venye anaanza kuwa kutujinga. Una get? So utapata ani wale wasona believe sana in BFF. And with BFF ujue kuna kujanga drama. So wana believe sana in BFF drama. Meaning wanawaleta kwa relationship yao sana. Una get? One interesting thing about venye wana behave ama characteristic yao venye wako kwa dating scene ni ati Gen Z ni wale wase wako more open to FWB. Na get, ukijaribu kuambia sahi mse wa 26, 27 mko FWB, kuna venye itakamna, itakamna tu issue twingi. But ukiambia mse ako between 18 and kitu 22 to kwa FWB, unaona ako more open to it. You get? So in ile generation yenye probably unaweza sema normalize like story ya friends with benefits more than probably each generation nyingine, unaona, millennials. So you get kuna hiyo kuna hiyo like difference kubwa ya wao wako so open to kukua na FWB just because ana feel like ingia relationship ako more likely kukua hurt, unaona? Na sasa kuna wengine wanaingia FWB with the hopes that umse mkiingia ndani ataanza kuchange emotions zake towards you, unajua? Kitu kingine also about Gen Z ni ati anytime wako in the dating scene, for them what they want to achieve ni couple goal, unaona? So unapata for them like they have an idea of the person they want to date, they have an idea of the person mwenye wanataka kwa life yao. Una get? It's for them it's more about show. And by show na maanisha like for them it's more of like a relationship ni picture perfect, unaona? A relationship tukienda TikTok kuna venye wase watasema tunakaa fiti, unaona? So for them they're trying to match make depending on kenye probably anaona. And it's not wrong by the way kuona ule mse mwenye anakaa fiti kwako na ana compliment probably looks zako. Probably as a dem una feel mimi nataka chali anakaa hivi, nataka chali mtall kiasi nini. So unapata for them goal yao kubwa ni couple goals, unaona? And by couple goals na maanisha like wanataka kuonanisha, unaona? Kumekuwa na hiyo culture ya couple goals. So for them wana feel acha nishikane na couple ama nishikane na msee wangu and then tuanze couple goals. So either TikTok, YouTube waanze kudocument love story yao, unajua? One thing you also likely to notice about Gen Z, anytime wako dating scene ani wale wase wanataka attention. And by the same madem peke hata machali ana feel like anataka attention nyingine yenye hata huwezi explain. You get? So unapata if you are the kind of person mwenye probably when millennial and unajaribu kudate Gen Z, kuna venye kidogo una feel umse akona dependency mob ama kuna venye anataka yani nika almost ni kama ana border between dependency na clinginess, una get? So ni juu anataka hiyo attention, ana feel probably kuna venye tu anataka yani ana imagine for her ama for them
ama for him that relationship yake anataka ule mse mwenye anampe 100% attention, una get, and sometimes even 200%. Ile design ya hata ajali what you're doing with your life, but anataka tu wewe umpe attention, una get. So hiyo ndo characteristic moja also most of them wako nayo. Another thing about Gen Zs in the dating scene ni ati wako very manipulative, unaona. So kawe hauko sharp enough kujua, by the way, kuna venye unaweza kuwa manipulated in this dating scene. And manipulation inamaanisha anatumia emotions zake kuwork against you. Unaona, kuna venye tu anakukujia, anajifanya nikaa probably amejam, probably hata hajajam, unaona. Kuna hivyo tu like anajaribu kujionesha like every other time anakuonesha emotion yenye probably sio yenye na feel, una get, but they are doing it to jaribu kumanipulate so that uweze kufanya kitu yenye probably wanataka, una get. So if you are not careful, utakuwa hapo kila time unamanipulatiwa tu, and it's because even ndio wako, unaona. And I think it's because msemo mwenye anataka attention also, na nimesema wanataka attention also ma Gen Z, wone msemo mwenye they will manipulate their way to get that attention, una get. So kama itamekie aanze kulia hapo mbele yako ndio akuoneshe wewe hujakuki nipe attention, kama itamekie kuandika text, kama itamekie kukupe ile cold door ile ya kuongeleshi, atafanya hivyo just to manipulate you for them to get what they want, unajua. The other thing also uko likely kunotice na Gen Z ni ati hawa ni wale wase wenye wanakuonesha like they want to make you jealous all the time, unajua. Uni ule msemo mwenyewe, yes hata mnaweza kuwa in a relationship, but every other day anakukumbusha kuna venye anakatiwa, every other day anakukumbusha anapigiwa usiku, every other day probably mko on call anakuonesha kuna venye msemo mwingine amejaribu kumcall, unaona. So unapata every time they are trying to elicit reaction fulani from wewe in terms of kujaribu kupush hiyo yani ukwe tu jealous, una get. So I don't know ni sijui kama ni juu ya attention bado, but unapata like wana kupush to the limit ile ya yani ataka tu kuona ukiwa jealous, you get. So that's one of the things also unafaa ku understand that with the Gen Z they are more likely kupush you each and every day wewe kukuwa jealous, unaona. And the way they'll do it ni kukuonesha venye yako na msemo mwingine anamuonesha attention, mbona wewe unipeagi attention the same way msana nipeanga attention, mbona msee upenda kunisumbua hivyo, unajua. So one of the things also ni ati Gen Z watatry kukupush uanze kusimp, unaona. Na ina apply kwa madem sana, like madem ndio wanapush machali wengi wafike point wanafeel nikawa nafaa kusimp, unaona. And what is happening now ni ati machali nikawa washafika point washaanza kuaccept. So machali wenye wako Gen Z washafika point washaanza kuaccept, ama lazima ni simp ndo nipate udem. Na unapata kuna wenye watasimp na watampata, but at the end of the day it means anytime umepata dem through kusimp, it means already wewe kachali lose control, unajua. So kwa hiyo relationship wewe kuna venye hauna say, you get. So mimi ukaniuliza hiyo ndio ile kitu yenye ni downside ya kusimp kwa relationship. Hata kama utapata dem, it will mean that hautakuwa na control. Every other time atakuwa na kuoneshangaa. Nikitaka kukupush kwa ile kona yenye una simp, ama nikitaka kukupush uanze kusimp tena, lazima nitakupeleka hapo, una get. So already ushape dem control, una get. So anytime unapushiwa unapushiwa towards kusimp, madem wengi wenye wako Gen Z wanafanya hivyo wanaume, unaona. They want to push them to a corner where they feel like anaweza nipata tu akisimp, unajua. Shida nyingine kubwa about Gen Z in the dating scene ni ati anytime anaingia into a relationship, anadhani nika relationship ndio itamsolvia problems zake, you get. So probably kama ni dem anafeel kidogo finances zimekuwa zikimpiga chenga, yeye for her anafeel akiingia na relationship kidogo kuna venye atakuwa amesort, unaona. Gen Z ni wale wase wenyewe meanza kuongea hivi, amerealize probably you are running your own business already, ashakwambia guys uniandike job, unaona. So for them they think kuingia na relationship ama kukua kwa dating scene, kuconnect na msee, it's a way for them kujiondolea mashida kwa maisha yao, unaona. So probably the easiest way kupata job, the easiest way probably kutumia ngwado, the easiest way probably kuspoil yangwa. So unapata it's a big problem because of course it's a lie, unajua. Na hata kama ita happen, utapata either like once, you know, like chances zinakuanga very minimal that utajiona na msee then akuandike job, unaona. Na huyo msee juu amekuandika job na yeye alikuwa anakutaka in the first place, hajaanza kukuongelesha ati ndio akutafutie job, yeye alikuwa anakutaka, it means kuna kitu utakuwa na transact just because amekupea hiyo job, unajua. So one of the other things una notice na Gen Z ni ati anytime probably umeanza kuongea, she's a lady, amekuja kwa life yako, kuna venye tu umeanza kuconnect, utaona atakuwa na insist kutaka kujua huna making how much, unaona. So hii ni kitu yenye unaweza ona also in the other generations, millennials au wengine, but for them like ana insist hivyo juu anataka kujua na fit wapi kwa hii budget yako, una get. Hakuuliza ati just for the sake ati by the way uko na maisha poa zi, anakuuliza juu anajaribu kuona umseka ana make this much, like
Unaget, ni kama hapo ndio wameka respect, like bedho unaweza pata most Gen Z kenye wameka respect on ni do. It's not even about sijui achievements, ni material things, like uko na gari, umse ako na gari, umse ako na do fulani, umse anaishi apartment fulani yenye analipanga sijui how much, unajua. So unapata hizo material things ndio unapata most Gen Zs wameka emphasis on, like hapo ndio wameka, like hapo ndio roho yao iko, unaona. Kama una hizo vitu fulani kuna venye ana feel hapana uchali bado, unajua. So I think the reason wanaiona hivyo ni juu probably either juu ya movies ama juu ya culture tu ya dating wameoneshwa by the kama chali yako hana do haiwezi kupeleka out, which ni ukweli, unajua. So for them probably anaingia like anataka kufanya audit ya maisha yako ajue kama ni kupelekwa out, kama niko na expectation ya kupelekwa out nikiingia ama nikianza kudate na msi umse anaweza kuwa able ku afford hiyo lifestyle ya kunipelekanga out nini, unajua, cause probably oni mse ako between 18 and 22. So for them ana believe kabisa relationship ni about kupelekwa out, dating ni about kujua visit new places nini, all of which atoi pesa, and especially kani dem, una get. So machali also on the other side, for them now wana feel hiyo pressure ya I have to make it sahi, unaona. Ana feel hiyo pressure ya manze lazima ni make it, just because anajua zile ma rejection zitakuja just because hana do zitakuwa mob compared to ile time probably atakuwa na gari yake, unaona. So unapata even Gen Z boys ama guys wana go to the extent also ya kufake it, unaona msee anaendea haya, anaenda anatafuta gari just because atakuonesha udem kuna venye amefika na bado hajafika, unajua. An interesting thing about also Gen Z, wanaona hii form ya mubaba, mumama, like haoni kaa ni big deal. Na get, for them wanaona it's like a choice you have to make. So either uko na yeye ama hauna. For them wa feel ni kama ati ni kitu mbaya. Kwa like hiyo ni lifestyle yako, unaona. Because for them, I think generation Gen Z, for them how believe in being judgmental. I believe anti ni kuangalia nione lifestyle yako ati unaishi sijui aje. For them it's more of kila mtu na maisha yake. So unapata their view on mumama, mubaba, for them it's like it's either uko na yeye ama hauna, unaona. Na kama utaki achana na yeye, kama unataka endea, unajua. One thing you need to understand and appreciate about Gen Z ni ati ni wale wasoko very emotional. Unaget, hata machali wao, mademu wao very emotional. So these are the kind of people mwenye ata go through heartbreak and ata express kwa meme, ata express kwa sad songs, ata express kwa sad videos. So hizo ndo vitu atakuposti hapo kwa WhatsApp status kukutumia hint probably kama na date, unajua. So anytime ana go through those rough seasons, kuna venye tu they will use like pictures ama videos ama songs to express how they are feeling without even saying what they are feeling, unajua. So ni watu wako very escapist wakikam ni ku-express feelings zao, but wanatumia sasa means za kutumia vitu zingine kujaribu kuonesha na emotion yao ama kuproject what they are feeling, unajua. So kawe ni chali and probably unajaribu kukatia dem and kidogo unaona ameanza kupost vitu hauelewi venye zinaenda, it means so mse kuna kitu anajaribu kuexpress enye haezi sema in words, unajua. So because of the changing times, na hii huwezi blame hawa say ni juu probably so most of them wamelelewa in like a single family hood, unajua. So unapata either ni budaki anamraise peke yake ama ni madhaki anamraise peke yake. So because haja grow up kwa hiyo family unit, unapata akona either daddy issues ama akona mommy issues. So unapata dealing with that inakam sasa na another like burden flani kwa maisha yao, because ile kitu yenye nilikuwa nasema about attention ina stem from hiyo, unaona, mommy issues ama daddy issues ina stem from hapo, cause probably ile time alikuwa kwa hiyo family setup ama akigrow up kwa hiyo family setup, kuna venye tu alikuwa na treatiwa, probably budaki ama madhaki yako anampea hiyo attention. Unajua kuna ile like parent love enye uwezi pewa na mse mwingine huku nje. So for them unapata anytime anaingia kwa dating scene, it's like they're always trying to fill that vacuum, unaona, cause ana feel kuna parent love fulani hakuwa ipata, unajua. And sometimes unapata wengine hata wako in single families, not because that you mse alihepa ama alikata kutake responsibility, but probably mse alipass, unajua. So what I'd advise you need anytime unaingia in a relationship na probably unajua mse ni Gen Z, always try to find out family unity yao inakaaje, unaona. Probably unajua inaweza kwa pia also ma parents wake wame divorce, so amereziwa side moja. So always try to know so that ujue understanding yake ya relationship ni gani, because it might be the expectation that you have of her hajai experience. So haizi kuonesha love fulani and probably hajai experience love fulani, unajua. So actually what you end up finding ni
anytime ameingia in a relationship, because hakuwa na ile unconditional love from parent, and expect that from you. Unaona, ana feel like una feeling ni kama amekam na vacuum fulani when you unafaa kufeel, unajua. And with that, we've come to the end of this episode. Join me on the next episode. Next episode nitakuwa kuambia reasons girls are unreal in the dating scene. Sawa, so join me on that next episode, and kama kawaida,